సో మనం సో ఫార్ ఇప్పుడు ఒక 3 చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేసాము. 2 యూనిట్స్ అన్నమాట. ఫస్ట్ మైక్రోబయాలజీ మైక్రోబియల్ వరల్డ్ అది కంప్లీట్ చేసాం. తర్వాత జెనెటిక్స్ కూడా అయిపోయింది. క్విక్ గా మళ్ళీ నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్దాం. ఇంకో చాప్టర్కి వెళ్తున్నాం. ఇది ఒక దిస్ ఇస్ అనదర్ న్యూ చాప్టర్. లెట్స్ బిగిన్ దిస్ చాప్టర్. సమ్ ఈజీ చాప్టర్. దీంట్లో మనకి ఎక్కువ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. దీంట్లో 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అడిగే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఈ చాప్టర్ లో. ఒక స్మాల్ చిన్న చాప్టరే, త్వరగా అయిపోతుంది ఇది. ద నెక్స్ట్ చాప్టర్, దిస్ ఇస్ ద చాప్టర్ దట్ విల్ బి డీలింగ్ విత్, దట్ ఈస్ మైక్రోబ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్. మైక్రోబ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్. సాధారణంగా ఈ దిస్ టర్మ్ మైక్రోబ్స్, వెన్ వీ హియర్ దిస్ టర్మ్ like microbes, immediately what comes to our mind is a negative thinking. We think immediately when we hear the term microbes or microorganisms, immediately what strikes to our mind is that it's a kind of negative organisms that cause harm to life. That's what we think about immediately. The thought that comes to our brain is like that. But these in the chapter 2 also in unit 2 also we dealt about these creatures, that is the invisible creatures, that is microorganisms, which are the invisible. They form the part of the invisible world. And you also know that these are the ones that occupy you can say nearly uninhabited places are also habited by the microorganisms. That means that they survive in very drastic environments. That's why we say that these microorganisms are omnipresent. Omnipresent means you can find them everywhere, and in very drastic type of environments also you find them. For example, in temperatures high, such as nearly 140 degrees, at such high temperatures no living organism can exist. But in such high temperatures also, that is they are called as thermal vents. That is somewhere in the mountain regions you find pits where you have boiling water, which are called as thermal vents. In such high temperature water also you find the existence of microorganisms. And in highly acidic environments you find microorganisms, in highly acidic environments also. So places where hardly any living organism can exist, in such environments also you can see the existence of microorganisms. And you are all aware, microbes in the 5 kingdom classification put forth by Whitaker, you are all aware in which kingdom all these microorganisms fit into which kingdom. So microorganisms, you have different types like protozoa, bacteria, fungi, and viruses. You have viroids, and also you have prions, the proteinaceous infectious agents. Those are the prions. So these are different types of microorganisms. And instead of seeing them from the negative angle, if you see them from the positive angle, because as a coin has 2 sides, you can also see them from the positive angle also. So they are helpful. They play a key role in contributions to the human welfare. That is what we are going to deal about in this chapter. That is microbes in human welfare. Microbes in human welfare. That is what we are going to deal about in this chapter. And in one way you can say that life will be impossible on earth without the active role played by the microorganisms. They play a key role in the continuation of life on earth. So you can, from that word itself you can imagine in what way they are important. They are important in several ways. That's what we are going to deal about. And coming to human welfare, for the human beings also, bacteria, microorganisms, they play a key role in the health of human beings. And in commercial aspect also, the microorganisms play a key role. If you take in our daily life, in every common man's daily life, or in the kitchen itself,
You see the role of this lactobacillus, which is commonly called as lactic acid bacteria. Lactic acid bacteria. So you are all aware of this bacteria, and so it is present in every kitchen, especially in the Indian household. You see the presence of this bacteria in every household, Indian household, and it's a part of our meal. In every meal, we complete our meal with the curd. Curd is nothing but the culture of this bacteria, which is called as lactic acid bacteria. So how is curd prepared? You are all aware. How does the preparation of curd take place? Think about it. Very good. The milk is heated up to an optimum level. The milk is not just taken out from the fridge or at a low temperature. You don't add. You have to add 1 spoon of previous curd. What is that curd? It acts as a means of culture. That is a culture of the lactic acid bacteria that you are adding to the milk. So that milk has to be at optimum temperature. You are all aware. అంటే మీ అందరికి పెరుగు తోడేయడం అనేది తెలిసి ఉంటుంది. ఎక్కువ మసలే హై టెంపరేచర్ ఉన్న మిల్క్ లో వేయకూడదు, మరి లో టెంపరేచర్ ఉన్న మిల్క్ లో వేయకూడదు. ఎందుకు? కొంచెం గోరువెచ్చని పాలల్లో వేస్తారు. దానికి రీజన్ ఏంటి? దాని గ్రోయింగ్ కండిషన్స్ అన్నమాట. ఆ టెంపరేచర్ లో అయితేనే ఆ బ్యాక్టీరియా అనేది that culture will propagate. The bacteria will grow in that optimum temperature. That's why you are bringing milk to optimum level. Optimum level ki enduku testunnamo ante conditions. You are supplying the favorable conditions for the growth of lactic acid bacteria. And why are you mixing the previous curd in the milk? Means you are putting that culture of lactic acid bacteria into the milk. Immediately the propagation starts, and this bacteria, what does it do? It coagulates the proteins in the milk. It partially digests the milk proteins and coagulates them so that they come together and they form a semi-solid type structure. So that is how this lactic acid bacteria, it plays a key role during this formation. It produces this important vitamin, that is vitamin B12. It's responsible for the production of vitamin B12 in our, this which is very important. It has lots of nutritional value, vitamin B12. And this bacteria, lactic acid bacteria, plays a very beneficial role in checking many disease causing microbes. It kills several disease causing microbes also. That's why this type of microorganisms are called as probiotics. You have commercially you have certain bacterial spores which are called as probiotics. They are important for the process of digestion, and for the good health and for the production of certain vitamins. These probiotics play a key role. So you have those spores are available in the commercial, that is in the markets. You can purchase it and drink it. Such drinks are also called as probiotic fluids. So they propagate the growth of these microorganisms. They are called as probiotics. And you know that even coming to our household items, not only the preparation of curd, you have this idli, dosa is being prepared. And when the dough is made, పిండి చేస్తారు కదా, రాత్రి చేసి పొద్దున వరకు దాన్ని అట్లానే ఉంచేస్తారు. ఆ డౌని idli dough or the dosa dough, that is mixed and then it is grinded and then it is kept for one night, overnight. Then it is used the very next day. When it is kept like that, what do you think is happening? That's also it. The dough increases, or it puffs up అంటే కొంచెం పొంగినట్టు అవుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ డ్యూ టు ద ఫెర్మెంటేషన్ బై సమ్ బ్యాక్టీరియా ఫెర్మెంట్స్ దట్ డౌ అండ్ ఇట్ రిలీజెస్ దిస్ గ్యాస్. మనం కదిలిచ్చినప్పుడు గ్యాస్ లా బయటకు వస్తుంది అనమాట. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది డ్యూ టు ఫెర్మెంటేషన్. So this is some household appliances. And then you have the preparation of bread. Bread is prepared by adding certain yeast, which is called as baker's yeast. This is used in the preparation for the production of bread. And the
yeast, that is it belongs to fungus. The fungi that is used in the production of bread is called as baker's yeast, and its scientific name is Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae, that is the yeast that is used in the dough that is used for the preparation of bread చేయడానికి కూడా ఈ ఫంగస్ ని వాడతారనమాట, which is commonly called as baker's yeast, and its scientific name is Saccharomyces cerevisiae. And then one of the old food material, especially in the European meals, the food material that is commonly used is the cheese. Now it has this cheese is being used in Indian cuisines also. It's popularly used nowadays, that because we are also eating a lots of burgers, pizzas, ఇట్లాంటివన్నీ యూరోపియన్ ఫుడ్స్ అని మన ఇండియన్ మార్కెట్ కూడా వచ్చేసినాయి. దాంట్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటి, దే యూస్ ద cheese. So this cheese is one of the oldest food items, and which is produced by making use of microbes. There are different varieties of cheese are known, and each type of cheese has a characteristic flavor and texture and taste. That is that depends upon the microbe which is used in the preparation of cheese. Especially two famous types of cheese are there, that is Swiss cheese, and another one is called as Roquefort cheese. Even 2 marks important only. Swiss cheese and Roquefort cheese. These are two important types of cheeses. In Swiss cheese, its characteristic is it possesses lots of big holes. But the holes ఉంటాయి అన్నమాట ఈ చీజ్ లో. ఏది which is called as Swiss cheese. ఈ చీజ్ లో హోల్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి, స్విస్ చీజ్ అంటారు దీన్ని. హోల్స్ ఎందుకు వస్తాయంటే డ్యూ టు ద more production of carbon dioxide, and the microorganism that is used in the preparation of Swiss cheese is Propionibacterium shermani. Propionibacterium shermani, that is the bacteria that is used for the preparation of Swiss cheese, and this bacterium produces a huge amount of carbon dioxide, due to which there will be presence of large holes in this cheese, and this has a particular nice texture. A particular flavor is possessed by Roquefort cheese, and this is produced due to a characteristic type of fungi. It is produced due to a fungi, specific fungi. That cheese is called as Roquefort cheese, which is produced by making use of a fungus. So in the preparation of cheese also there is the involvement of microorganisms. And the next one is fermented beverages. Fermented beverages means you are all aware, making use of fermentation. You have several beverages like wine, whiskey, beer. The type of beverage depends on the material that is being fermented. పెద్ద ఫర్మెంటర్స్ ఉంటాయి ఇండస్ట్రీస్ లో. ఆ ఫర్మెంటర్స్ లో ఏం చేస్తారు, ఆ సబ్స్ట్రేట్ ని తీసుకుంటారు అనమాట. ద సబ్స్ట్రేట్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఫెర్మెంటెడ్. ఇప్పుడు బీర్ అనుకోండి, బార్లీ సీడ్స్ నేస్తారు. బార్లీ సీడ్స్ నేసి బ్రీవర్స్ ఈస్ట్, that is the same yeast, that is Saccharomyces cerevisiae, is introduced as a culture into the fermenters. And then you have the preparation of malted cereals are being fermented, and then from them there is the production of ethanol. అట్లానే గ్రేప్స్ కనుక ఫెర్మెంట్ చేస్తే you have the production of wine. So depending on the type of substrate that is being fermented, you have the production of that type of beverage. All such beverages are called as fermented beverages. Wine and beer are produced without distillation. Distillation అంటే ఫర్దర్ గా బాగా దాన్ని ప్రాసెస్ చేయడం అన్నమాట. ప్రాసెస్ చేయకుండా వచ్చే బీవరేజ్ వైన్, బీర్. దాన్ని డిస్టిలేషన్ చేసిన తర్వాత వచ్చేవి బ్రాండీ, విస్కీ, రమ్. దీస్ ఆర్ ద products that are produced by the distillation of fermented broth, that is fermented you can say cereals. అంటే different types of materials in ferment చేసి మనకి fermented beverages అనే వస్తాయి. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ use of the microbes is the production of antibiotics. The microbes, certain microbes are
having the power, or they emit chemicals which kill other microbes. Those are what are called as anti. So another important use of microorganisms, is the production of their role in the production of chemicals which are used to kill other bacteria. That is the advent of chemicals that saved the lives of millions of people. Those are the antibiotics, the production of antibiotics. So the first antibiotic that was produced is penicillin. Penicillin is the first antibiotic that was produced in the year 1945. In the year 1945, and its discovery was a chance discovery. That is, it took place accidentally. And the penicillin discovery అనేది అసలు చాలా యాక్సిడెంటల్ గా జరిగిందనమాట. దిస్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ ఇన్ ద laboratory of a biologist called as Alexander Fleming అనే ఆయన ల్యాబ్ లో ఆయన ఏది నీట్ గా పెట్టుకోడు అనమాట. అన్ని చుట్టుపక్కల ఎట్లాంటివి అట్లా పెట్టేసి వెళ్ళిపోతాడు. ఒక రోజు ల్యాబ్ లాక్ చేసేసి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ల్యాబ్ ని. అండ్ హీ కేమ్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ ఎ ఫ్యూ డేస్. కొద్ది రోజులు ల్యాబ్ వైపు అసలు రాలేదు. కొన్ని రోజుల తర్వాత వచ్చేటప్పటికి యాక్చువల్లీ ఇన్ ద ల్యాబ్ హీ వాజ్ స్టడింగ్ his material for research, or he was studying on the culturing of a bacteria, that is Staphylococci అనే బ్యాక్టీరియా మీద ఆయన రీసెర్చ్ చేస్తున్నాడు. అసలు పెట్రీ డిషెస్ లో కల్చర్ ఉంటుంది కదా, కల్చర్ మీద హీ వాజ్ on that nutrient medium, he was culturing this bacteria, that was Staphylococci. That was the actual material on which the studies were made by Alexander Fleming. కానీ ఆయన కొద్ది రోజులు ల్యాబ్ క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ వచ్చి ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ పెట్రీ డిషెస్ లో he noticed something, that there was the growth of another microorganism around which this bacteria was not growing. It was not able to grow around that another organism that was growing. And afterwards he found that that microorganism that was growing around which and the chemical that was being produced by that microorganism was killing or was suppressing the growth of Staphylococci. And he found out that organism that was growing is nothing but Penicillium notatum. ఈ Penicillium notatum ఒక chemical ని రిలీజ్ చేస్తుంది, which was named as penicillin, which is produced by a fungus which is called as Penicillium notatum. Penicillium notatum ఒక chemical ని రిలీజ్ చేస్తుంది, which was identified, or which was named as penicillin, around which this chemical had the power of suppressing the growth of Staphylococci. So that's how the antibiotics work. Antibiotics అంటే anti to life అన్నమాట. anti అంటే negative or suppressing. అది ఏ కాంటెక్స్ట్ లో ఇన్ రెఫరెన్స్ విత్ ద harmful microorganisms ni antibiotics can kill them, or they can suppress their growth. That's why they are called as antibiotics. If we speak of them in reference to human being, you can call them as pro-life. They promote life in reference to human beings, but in reference to the microorganisms, they are anti to the life of those, or they are harmful to these microbes, anti, negative, or against. So it's a Greek term. So this is a Greek word which means against life. That's the meaning of this word antibiotics, which is given in context or in reference to the harmful microorganisms. So this how accidentally the first antibiotic came into limelight, or it was discovered accidentally due to the work by Alexander Fleming. And later on its antibiotic nature, or its effective antibiotic nature, was discovered to the full potential by two other scientists who are called as Ernst Chain and Howard Florey. Ernst Chain and
Howard Florey. So the three members were honored with the Nobel Prize in the year 1945. So this was the first antibiotics that was discovered, and it saved the lives of thousands of soldiers in the World War II. This antibiotic drug was extensively used, and it saved the lives of so many wounded soldiers during the World War II. So this was like a boom to the humanity in those days. After the discovery of penicillin, several other antibiotics were also discovered, which were intensively used in the treating of dreadful diseases such as plague, whooping cough, diphtheria, and leprosy. So ఇవన్నీ ఏంటంటే dreadful diseases అన్నమాట, which could wipe out, which killed several people, millions of people over the globe. So all these lives were saved, and so many people were saved from these dreadful diseases due to the discovery of antibiotics. And now you can't even imagine the world without antibiotics. Several antibiotics were discovered after the discovery of this penicillin, and microorganisms are also used in the production of several acids. Like you can note all these in your running notes. Aspergillus niger. Aspergillus niger is from this bacterium there is a production of citric acid from Aspergillus niger, a fungus. From this fungus there is the production of citric acid, and from a bacterium called as Estobacter aceti, you have the production of acetic acid. From another bacterium, Clostridium butylicum, you have the production of butyric acid. And you are well aware of Lactobacillus, which is responsible for the production of lactic acid. From Lactobacillus bacteria there is the production of lactic acid. So these are all commercially important acids which are produced by various microorganisms. And yeast is a fungus which is used in the production of ethanol, and several enzymes are also produced from microorganisms like lipases. Lipases is an enzyme that is used in the detergents and soaps, laundry వాటిలో యూజ్ చేస్తారనమాట. ఆయిలీ స్టెయిన్స్ ని డైజెస్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ లైపేజ్ అనే ఎంజైమ్. It is used in the production of laundry soaps, which is used to digest oil stains, and oily stains వాటినన్నిటిని డైజెస్ట్ చేస్తుంది ఈ ఎంజైమ్. This is produced by making use of microorganisms. And another, you have the production of another enzyme which is called as streptokinase. It is produced by the bacterium called as Streptococcus. ఈ Streptococcus bacteria కొంచెం genetically modify చేసి this enzyme is being produced, which is called as streptokinase. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. This enzyme is very important because it's used as a clot buster. Clot buster అంటే ఏంటి? Clot, CLOT, clot buster. Streptokinase is used as a clot buster. Clot buster అంటే మన బ్లడ్ వెసల్స్ ఉంటాయి కదా బాడీలో. బ్లడ్ వెసల్స్ లో కొందరు పేషెంట్స్ కి ఏమవుతుందంటే సమ్ టైమ్స్ there will be the agglutination of blood and it forms the clot. అంటే బ్లడ్ కొంచెం కోయాగులేట్ అవుతుంది అనమాట. అక్కడక్కడ క్లాట్ లాగా ఫామ్ అయ్యి అది క్యాపిలరీస్ అట్లాంటి థిన్ బ్లడ్ వెసల్స్ లో వెళ్ళి ఇరుక్కున్నప్పుడు ద ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ ఇట్ గెట్స్ అబ్స్ట్రక్టెడ్. అది ఎక్కడ క్లాట్ ఎక్కడ వెళ్ళి స్ట్రక్ అయిందో దాన్ని బట్టి ఆ ప్లేస్ లో దెర్ విల్ బి సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ హ్యావ్స్ టు బి faced by the patient. There are also possibilities for the occurrence of heart attack, myocardial infections కూడా అవ్వచ్చు. అదే బ్రెయిన్ లో అయితే ఇంకా కాంప్లెక్స్ కేసెస్ అవ్వచ్చు. If the blood vessels are supplying or the thin capillaries that supply blood to the eyeball are being blocked, then the eyesight also might be lost. సో అంత డేంజర్ అన్నమాట క్లాట్స్ ఫామ్ అవడం అనేది. క్లాట్స్ అంటే బ్లడ్ స్మూత్ ఫ్లో అవ్వకుండా అది అక్కడక్కడ దగ్గరకు అవుతుంది కొంచెం. అది వెళ్ళి చిన్న ఈ బ్లడ్ వెసల్స్ లో ఎక్కడైనా ఇట్ విల్ గెట్ స్టక్.
at a stuck అయినప్పుడు they make use of this enzyme which is called as streptokinase, that is prepared from that is extracted by genetically modifying this bacterium which is called as streptococcus bacterium నుండి దీని ఎంజైమ్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు. this enzyme is used in breaking up those clots. అంటే ఈ ఎంజైమ్ ని బ్లడ్ లో అడ్మినిస్టర్ చేసినప్పుడు ఆ క్లాట్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి ఆ క్లాట్ ని ఏం చేస్తుంది, బస్టర్ మీన్స్ బ్రేకింగ్ ఇట్, the clot is broken and thereby the free flow of blood is enabled. blood free flow అనేది జరుగుతుందన్నమాట డ్యూ టు ద బ్రేకింగ్ అప్ దట్ clot. That's why this enzyme is used as a clot buster. ఆ blood clots ని బర్స్ట్ చేస్తుంది అనుకుని దాన్ని క్లాట్ బస్టర్ అని అన్నారనమాట. దిస్ ఈస్ a useful medically it is very useful enzyme which is used for the treatment which is called as streptokinase అనే enzyme అన్నమాట. Next, another important bioactive molecule is cyclosporin A. Cyclosporin A, and this is produced by a fungus. This is produced by a fungus which is called as Trichoderma polysporum. Trichoderma polysporum. Cyclosporin A అనేది ఒక బయోయాక్టివ్ మాలిక్యూల్ that is produced by a fungus which is called as Trichoderma polysporum. ఇవన్నీ మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ లో రాసుకోవాలి. చెప్పాను కదా ఈ చాప్టర్ లో కొంచెం 2 మార్క్స్ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, ఇట్లాంటివన్నీ మెన్షన్ చేయమంటారు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ bioactive molecule that is produced by Trichoderma polysporum? So cyclosporin A is used as an immunosuppressive agent. It is used as an immunosuppressive agent. అంటే మీకు ఈ వర్డ్ ని బట్టే అర్థం అవ్వాలి దాని యూజ్ ఏంటనేది. ఇమ్యూనోసప్రెసివ్ ఏజెంట్ అంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని సప్రెస్ చేసే ఏజెంట్ అన్నమాట. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే తెలుసు కదా, ఎనీ ఫారిన్ మెటీరియల్, ఏదన్నా ఫారిన్ మెటీరియల్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయింది అనుకోండి, ఇమీడియట్ గా ఏది యాక్టివేట్ అవుతుంది, ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ గెట్స్ యాక్టివేటెడ్ అండ్ ఇట్ కిల్స్ దట్ ఫారిన్ పార్టికల్. అది మైక్రో ఆర్గానిజం, ఎనీ మైక్రో ఆర్గానిజం దట్ మైట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద బాడీ. అంటే మన బాడీకి సంబంధించిన దాన్ని ఏమంటారు, ఫారిన్ మెటీరియల్ అంటే which is not a part and parcel of our body is called as a foreign particle. ఏదైనా ఫారిన్ పార్టికల్ బాడీలోకి ఎంటర్ అయింది అంటే ఇమీడియట్ గా ఏం చేస్తుంది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, దాన్ని వ్యతిరేకిస్తుంది అనమాట. దాన్ని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ గెట్స్ యాక్టివేటెడ్ అండ్ ఇట్ ట్రైస్ టు destroy it. అట్లాంటి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని సప్రెస్ చేస్తుంది ఏది, సైక్లోస్పోరిన్ ఏ. ఎందుకు, ఏమి అవసరం అంటే దిస్ ఈస్ అడ్మినిస్టర్డ్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్. ఏదైనా పేషెంట్స్ కి ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరిగినప్పుడు ఈ సైక్లోస్పోరిన్ ఏని ఇస్తారనమాట. ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే తెలుసు కదా, కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అట్లా. అంటే ఒక ఆర్గన్ వేరే వాళ్ళది ఇంకో మనిషిలో పెడుతున్నారు. ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏమవుతుంది, ఎగెయిన్స్ట్ గా రెస్పాండ్ అవుతుంది. అట్లాంటిది కొద్ది రోజులు దాన్ని సప్రెస్ చేస్తారనమాట. సో దట్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్స్ దోస్ ఆర్గన్స్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ bioactive molecule which is called as cyclosporin A, that is administered in patients that have gone ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆపరేషన్స్ జరిగిన పేషెంట్స్ కి ఈ కెమికల్ ని, ఈ మెడిసిన్ ఇస్తారనమాట. దట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఏ ఫంగస్. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ స్టాటిన్స్ అనే కెమికల్స్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఈస్ట్ ఏ ఫంగస్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మొనాస్కస్ పర్ప్యూరియస్ అనే ఈస్ట్ నుండి ఈ స్టాటిన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. అండ్ దీస్ స్టాటిన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద రిడక్షన్ ఆఫ్ blood cholesterol levels. They are used as blood cholesterol lowering agents. బ్లడ్ లో కొలెస్ట్రాల్ ఉండాలి, అది కొంచెం లిమిటెడ్ లెవెల్లో ఉండాలి. అది ఎక్కువైనప్పుడు it has to be reduced, and for that reduction of blood cholesterol levels statins are applied. ఈ statins ఏం చేస్తాయంటే the enzyme that is responsible for
ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్, ఇట్ ఇన్హిబిట్స్ దట్ ఎంజైమ్. ఆ ఎంజైమ్ యొక్క యాక్షన్ ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది, తగ్గిస్తుంది అనమాట. దాని మూలాన ఏమవుతుంది, కొలెస్ట్రాల్ ప్రొడక్షన్ అనేది బాడీలో జరగదు. డ్యూ టు దట్ ద కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ విల్ బి reduced. So this is the end of today's class. Important points అన్ని రాసుకున్నారు అనుకుంటాను. Have a nice day.